Hello, my dear students. Welcome back to the lecture series of P block element. We were discussing about boron family. Boron family பத்தி தான் discuss பண்ணிட்டு இருந்தோம். Boron family ஓட important trends பத்தி நம்ம discuss பண்ணிட்டோம். Previous year questions discuss பண்ணிட்டோம். Now, what we are going to do is we are going to continue with the lecture of boron family. First lecture பார்க்காதவங்க link will be given in the description. You can see that and you can join here in this second lecture. Now, we are going to discuss about the physical properties and chemical properties of boron family. Moving on to the physical properties. First, physical properties இருந்து ஆரம்பிச்சுக்கலாம். Boron is a non-metallic element. கண்டிப்பா நமக்கு தெரியும் இல்லையா, boron non-metal கீழேக்கு வருந்தோறும் என்ன ஆகும், non-metallic character decreases. So boron is very hard and it is black colored solid. So மற்ற element compare பண்ணும்போது the other elements are very soft, but boron is very hard. And in the group one element is there that is having some peculiarity, that is gallium. Gallium unusually low melting point. The melting point is of the order of 303 Kelvin. 303 Kelvin are 30 degrees Celsius. So we can say that it could exist in liquid state during summer. 30 degrees Celsius நம்மளுக்கு எல்லா காலத்திலுமே சம்மரா இருக்கும் இல்லைங்களா. 30 degrees Celsius is normal for us. So அந்த gallium 30 degrees Celsius தான் அதோட melting point. We can see that in a liquid state. And one more important trend you should know, density of the element increases down the group. Now we'll be discussing the chemical properties. We are going to start with the important chemical properties. First one, we'll be discussing about oxidation state. Okay, இந்த குரூப்போட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் பார்த்துட்டேன்னா யூஸ்வலி வந்து +3 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் தான் கொடுப்பாங்க. பட் in the element of 4th, 5th, 6th period of the p block elements, the electrons present in the intervening d and f orbitals do not shield the s electron of the valence shell effectively. ns2 electron remains more tightly held by the nucleus. என்ன சொல்ல வராங்க, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளுக்கு தெரியும்ல, ஓகே செகண்ட் பீரியட்ல தான் போரோன் இருக்கு, தேர்ட் பீரியட்ல அலுமினியம் இருக்கு, அதுக்கு கீழே 4th, 5th, 6th பீரியட் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து இன்னர் ஆர்பிட்டல்ல நம்மளுக்கு டி ஆர்பிட்டலும் எஃப் ஆர்பிட்டலும் வரும். டி அண்ட் எஃப் ஆர்பிட்டல் நம்மளுக்கு தெரியும், தே ஆர் ஹேவிங் புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட். ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ரொம்ப கம்மியாகும். இஃப் தே ஆர் ஹேவிங் புவர் ஷீல்டிங் எஃபெக்ட், வாட் இஸ் கோனா ஹேப்பன்? What is going to happen? Nucleus will have more force exerted to the outermost shell. Outermost electron and nucleus will pull more strongly to the nucleus. இல்லைங்களா? So இந்த மாதிரி intervening d and f orbital இருக்கனால என்ன ஆகும்னு சொல்றாங்கன்னா, outermostல இருக்கிற ns2 electrons இல்லையா, நம்மளோட electronic configuration என்ன, just remember ns2 np1 is the general outermost shell valence shell electronic configuration. So இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, this d and f electron, d and f orbital இருக்கனால they will not be protecting this outermost s electrons from the nucleus. So என்ன ஆகும், nucleus ஓட கண்ட்ரோல்ல தான் இந்த ns2 இருப்பாங்க. அப்படின்னா ns2 will not be participating in bonding இல்லையா, house arrest அப்படி சொல்லிக்கலாம். So வேற யாரு மட்டும் தான் இருக்கும், np1 only will be available for making the bond. So this effect is what we are calling it as inert pair effect. So this ns2 electron will not be participating in bonding. Inert pair effect is the reluctance of ns2 orbitals to take part in bonding when it comes down the group. So as the first element inga problem illanga, because they don't have this d and f orbital. So when you come from boron, aluminum, gallium, indium and thallium. Boron, what is the electronic configuration? 2s2, 2p1. The 3 electron can participate in bonding, +3, there is no problem. When it comes down the group, what is going to happen? ns2 electrons will not be participating due to this poor shielding effect of d and f orbital. அப்போ தாலியத்துல என்ன ஆகும், ns2 np1 configurationல தாலியத்துல வந்து np1 மட்டும்தான் participate பண்றதுக்கு இருக்கும். So thallium will show +1 oxidation state. The stability of +1 oxidation state increases when comes down the group.
Now in the group 13, boron, let us talk about the boron. Boron ke edavadhu problem iruka and then not pair effect nale no problem, because it doesn't have any d orbital. So boron 3 oxidation state show panna mudiyum. He is stable in his +3 oxidation state. Aluminium okay, +3 oxidation state possible da. When it comes to thallium, thallium வந்து +1 will be the most stable one, because thallium வரும்போது இந்த NS2 NP1 ல NS2 will not be participating in the bonding, only NP1 will be participating in the bonding. So +1 will be more stable because of the inert pair effect. Thallic na TL3+ form பண்ணிக்கலாமா? கண்டிப்பா TL3+ form பண்ணிக்கலாம், but the problem is that will be unstable. TL3+ will be unstable. So அவன் என்ன பண்ணுவாங்க, immediate TL+1 ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. TL+1 ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும், +3+1 ஆகணும். It should gain 2 electron, 2 electron gain பண்ணணும். So he will undergo reduction. Gaining of electron na reduction. He should undergo reduction. Reduction undergo பண்ணோம்னா he will be a good oxidizing agent. Remember, very important, thallium in +3 oxidation state is a good oxidizing agent. Thallium in +1 is more stable. So +3 ல இருந்து immediate +1 போறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? Just remember. Now in gallium, indium and thallium, both +1 and +3 oxidation state are observed. Okay, this is important. The relative stability of +1 oxidation state increases down the group. So aluminium, gallium, indium, thallium. So +1 oxidation state, thallium will be showing greater tendency to form +1 oxidation state. Look at this. And the most important thing is +1 oxidation state varumbodhu the compound with +1 oxidation state are more ionic than the compound with +3 oxidation state. +3 nama +3 oxidation state irukra boron only forms the covalent bonds illengla. So +1 oxidation state irukunavanga more ionic behave agum. And the beauty is here, the stability of +1 oxidation state among aluminium, gallium, indium, thallium increases in the sequence. This is the note in the NCERT. NCERT line da idu avanga bold panni vekkala, edum mention panna, just a line of NCERT. Relative stability of +1 oxidation state progressively increases for heavier elements. They have given this order: aluminium, gallium, indium, thallium. The same thing they have converted into question. The stability of +1 oxidation state among aluminium, gallium, indium, thallium increases in the sequence. இது ரொம்ப ஓல்டு கொஸ்டினா? ஆமாங்க, ரொம்ப ஓல்டு கொஸ்டின். 2015லும் 2009லும் கேட்டாங்க 2 times. Just remember that. So you know the answer now. Simple, இல்லையா? Aluminium, gallium, indium, thallium +1 oxidation state increases like this. Okay, now look at that problem 11.1. So again, it's about the aluminium and thallium. Look at that. Standard electrode potential values கொடுத்திருக்காங்க. Al3 plus Al minus 1.66, Tl3 plus Tl plus 1.26. Okay, what we needed to know, predict about the formation of M3 plus ions in the solution and compare the electropositive character of two metals. So இங்க இருக்கிற ரெண்டு மெட்டலோட electropositive character பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Formation of M3 plus ion possible இருக்குமா, எப்படி possible இருக்கும் அது சொல்லணும். That is what the question is. Al3 plus Al ஆகுது இல்லையா, 3 plus Al ஆகுது. Gain of electron, reduction. அப்ப reduction பண்ணோம்னா reduction potential என்ன இருக்கணும், reduction potential high-ஆ இருந்துச்சுன்னா, reduction potential high-ஆ இருக்குன்னா it will undergo reduction. கரெக்டா? reduction potential low-ஆ இருந்துச்சுன்னா it will undergo oxidation. கரெக்டா? So look at that, reduction potential கம்மியா தான் இருக்கு. So அவன் என்ன பண்ணுவேன், Al3 plus Al மாற மாட்டேன், பட் Al வந்து Al3 plus ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு, ஆக்சிடேஷன் பண்ணலாம். Al வந்து Al3 plus ஆயிடலாம், there's a possibility. But Tl3 plus Tl ஆகலாமா? Look at that. Yes, 1 plus 1.26 reduction potential value high தான், positive தான்.
So TL3 plus TL ஆகிறதுக்கு ஃபேவர் ஆகுது. Why? Because TL3 plus is a strong oxidizing agent. இல்லையா, அவனுக்கு ஆக்சிடைசிங் நேச்சர் இருக்கு. அதனால என்ன பண்ணுவேன், TL3 பிளஸ் இமீடியட்டா TL பிளஸ் ஆகிறது கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் கேரக்டர் யாருக்கு அதிகமா இருக்கும், Al3 பிளஸ்க்கு அதிகமா இருக்கும். Let us read the solution. NCERT கொடுத்திருக்க சொல்யூஷன் தான். It's very important. Standard electrode potential values for two half reactions suggest that aluminum is having highest tendency to make Al3 plus ions. Correct. Aluminum Al3 plus ions ப்ரொவைட் பண்ணுவேன். பிகாஸ் அலுமினியத்துக்கு ஆக்சிடேஷன் பண்றது தான் பிடிக்கும், நம்ம பார்த்துட்டோம். பட் Cl3 plus is not only unstable, it is a powerful oxidizing agent. Unstable தான், but it is a powerful oxidizing agent. அதுவும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். Tl plus is more stable in the solution than Tl3 plus. So aluminum being able to form +3 ion, it is more electropositive. Now look at this one. It's a question இல்லைங்களா, பாத்துருங்க அந்த question பாத்துருங்க. Consider the following electrode potential in aqueous solution based on this data, which are the following statement is correct. நம்மளுக்கு இருக்க data பாத்தீங்களா, இந்த data தான் இப்போ பார்த்தேன் just now. It's JEE main question. JEE mains question sometimes it is coming in the NEET as well. So நம்ம mains oda question பார்க்கிறதுல எந்த தப்பு இல்லங்க. We can see that. Okay, so almost the same standard we can say. A little bit tough, but it's okay. Not that much tough. It's, yeah, we can discuss. Okay. Now look at that. Aluminum and thallium. We know which one is more stable. Tl plus is more stable than Al plus. We know that. Thallium 3 plus is stable. Thallium plus is more stable. So the answer is thallium plus is more stable than Al plus. Correct? So it is immediately you will be getting the answer. There is no need to worry. Look at that. M plus M ஆகிறதுக்கு plus 1 M ஆகிறதுக்கு 0 ஆகிறதுக்கு what is going to happen? It should gain 1 electron. Thallium gain பண்ணதுக்கு ரெடியா? No, because thallium plus 1 is stable தான். So thallium plus is more stable than Al plus. Simple as that. So again NCERT question. Correct? In trivalent state, the number of electrons around the central atom in the molecule of the compound of these elements will be only 6. So what they are telling in trivalent state, what we are telling is trivalent state number of electron around the central atom in the molecule will be only 6. Look at the BF3. BF3. போரோனுக்கு 3 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு இல்லைங்களா. ஃப்ளோரின் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் ஷேர் பண்ணிருக்கு. டோட்டல் எத்தனை எலக்ட்ரான் வரும்? AlCl3, BCl3 எல்லாத்துக்குமே 3 பேர் கூட தான் பாண்ட் பண்றேன். So only see, look at that BCl3. BCl3. Correct தானே? Again how many electrons are coming? 6 electrons. So octet complete? No, octet is not completed. So 6 electron தான் outermost shell ஆகுது. Octet complete பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் வேணும்? octet complete பண்ணோம்னா we need how many electrons? We need 8 electrons. So such electron deficient molecule have a tendency to accept a pair of electrons to achieve stable electronic configuration. So what they are telling is, okay, இந்த மாதிரி BF3 இருக்கு, fine, BCl3 இருக்கு, fine, AlCl3 இருக்கு, இவங்களுக்கு எல்லாம் 6 electron தான் outermost shell. So 2 electron கூட gain பண்ணாதான் 8 electron ஆகும், octet complete ஆகும். So they are ready to accept 2 electron, that is they are ready to accept 1 electron pair. So electron pair accept பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்குனவங்கள நம்ம ஒரு பேர் சொல்லுவல்ல. What is that? Electron pair acceptor. Electron pair acceptor is nothing but the Lewis acids. So we can say this BCl3, BF3, all these trivalent compounds are Lewis acid. புரியுதுங்களா? Because outermostல bonding trivalent stateல outermostல 6 electron தான் வருது. 8 electron வந்தாதான் ஸ்டேபிள் ஆகும். ஸோ 6ல இருந்து 8 ஆகணும்னா ஒரு எலக்ட்ரான் பேரை கெயின் பண்ணணும். ஒரு எலக்ட்ரான் பேரை அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி டெண்டன்சி இருக்கிறவங்கள நம்ம என்ன சொல்லுவேன்? லூயிஸ் ஆசிட். லூயிஸ் தியரி படிச்சிருக்கோம்ல, acids and bases. Yes. The tendency to behave as Lewis acid decreases with increasing size down the group. Down the group வரும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா
Lewis acid tendency கம்மியாகும் சொல்றாங்க. If you take the example BCl3, AlCl3 and GaCl3, இந்த மாதிரி இருக்கிற ஹாலைட்ஸ் நீங்க பார்க்கும்போது what is happening is tendency to behave as Lewis acid decreases. So BCl3 की tendency to behave as Lewis acid அதிகமா இருக்கும், then AlCl3, then GaCl3 அந்த மாதிரி. But ஒரு question கேட்டாங்க, that question was somewhat different. We'll be discussing that too. So look at that, BF3 is a Lewis acid, we know that. Look at the BF3 hybridization சொல்ல முடியுமா? எப்படி நம்ம படிச்சிருக்கோம்ல, chemical bonding படிச்சிருக்கு. There are two methods to find out the hybridization. So first method is very easy. எப்படி number of lone pair பார்த்துக்கலாம், அப்புறம் சிக்மா bond பார்த்துக்கலாம், எத்தனை சிக்மா bond இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம், இப்படி கண்டுபிடிச்சிடலாம். இல்லைனா half into valence electron plus monovalent atom minus charge of cation plus charge of anion. ரெண்டு மெத்தட்ல நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். இங்க ஸ்ட்ரக்சர் தெரியும் நம்மளுக்கு, அதனால நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லோன் பேர் இருக்கா? லோன் பேர்னா என்னது? பாண்டிங் இன்வால்வ் பண்ணாம இருக்கிற பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கா? இல்ல. சிக்மா பாண்ட் இருக்கா? ஆமா, 1 2 3 3 சிக்மா பாண்ட் இருக்கு. சோ 3 ஹைபிரிட் ஆர்பிட்டல் இருக்கு. சோ sp2 hybridization, sp2 hybridization. Okay தானே? Yes, fine. Now the BF3 is a Lewis acid, ஏனா 6 electron தானே இருக்கு. So he have to gain 2 electrons. Okay, then comes the ammonia. Ammonia கிட்ட ஒரு lone pair of electron இருக்கு இல்லைங்களா? Ammonia, so he is ready to give electron pair. So the one who is ready to give electron pair, we'll call it as Lewis base. So they are making a compound. This is, we can say that this is a kind of adduct. Okay, so BF3 is this very important. This very important reaction. Lewis base, ammonia is reacting with Lewis acid, BF3. You will be getting a complex, an adduct formation like this one. Okay, you got the idea. Just remember, tendency to behave as Lewis acid decreases with increase in the size of the group. We'll move. Okay. Yes. Look at that. Look at the question. Look at the question. Question क्या तो बात रखेंगे? BF3 is planar. Okay. It is electron deficient. அது நம்மளுக்கு தெரியும் BF3 planar. ஏன்னா sp2 hybridization சொன்னேல நம்ம. அப்ப planar தான் இருக்கணும். ஆமா, trigonal planar. Then hybridization தான் கேக்குறாங்க. நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிட்டோம். கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கல. So it's going to be easy. Look at that. NEET 2021 question. Previous year question, it was BF3 planar. Okay, planar na sp2 hybridization. sp2 hybridization. Number of electrons around the central atom. Central atom ke around எத்தனை electron இருக்கும்? Only 6 electron. That is why we are calling it as electron deficient. So sp2 hybridization, 6 electron. Easy question. You got the answer. Now what is the hybridization of boron in BCl3? BCl3 BF3 மாதிரி தானே, எல்லா ட்ரைவேலண்டும் NCERT ஸ்டேட்மெண்ட், எல்லா ட்ரைவேலண்ட் எலிமெண்டும் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் தான். எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும்? 6 எலக்ட்ரான் இருக்கும். So BCl3 again not the different. எத்தனை சிக்மா bond? 3 சிக்மா bond. No lone pair, 3 sigma bond, sp2 trigonal planar. JIPMA question. So you got trigonal planar sp2. Boron compounds behave as Lewis acid. Of course, they boron Lewis acid பத்தி நிறைய கேள்வி கேக்குறாங்க பாத்தீங்களா? Boron compounds behave as Lewis acid because of their, tell me, because of their, this is again 1996 question, electron deficient nature. They are Lewis acid because they are electron deficient. அவ்வளவுதான். Now look at that tendency. This is interesting question. This is very interesting question. The tendency of BF3, BCl3, BBr3 to behave as Lewis acid decreases in the sequence. In this question la nama already paathutte illaya, tendency to behave as Lewis acid decreases down the group nu paathen. Adula vandu nama paathathu like, okay, BCl3 greater than AlCl3 greater than GaCl3 இப்படி நம்ம எழுதிட்டோம் இல்லைங்களா? But there is a difference between this question and that data what we have written. What is the difference? இங்க வந்து எல்லாமே சேம் ஹாலஜன் தான். பட் இந்த क्वेश्चनல
எல்லாமே சேம் ஹாலஜன் இல்ல. boron is same, halogen is different. So இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது there is one important factor that comes to matter. அது எந்த ஃபேக்டர்னா எந்த ஃபேக்டர்னா back bonding. இங்க வந்து back bondingனால the answer is gonna change. The answer is BBr3 greater than BCl3 than BF3. So when you compare all these three, BF3 is acting as a weak Lewis acid. Lewis acid act பண்றேன். ஏன் அப்படி act பண்றாங்க? Because of the back bonding. Sir, என்னது இந்த back bonding சொல்றேன், just listen carefully. When you go with this BF3, ஓகேங்களா, BF3 ல போரோன் இருக்கு. போரோனுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் அவுட்டர்மோஸ்ட்லி 3 எலக்ட்ரான் தான் இருக்கு. ஓகே, 3 எலக்ட்ரானும் ஃபில் பண்ணிட்டேன். 3 எலக்ட்ரானோட கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா? எலக்ட்ரானை பார்க்கணும்ல? ஆமாங்க, எலக்ட்ரானை பார்க்கணுங்க. ஸோ பார்த்துக்கோங்க, 3 எலக்ட்ரான் இருக்கு. எத்தனை ஃப்ளூரின் இருக்கு? எஸ், ஃப்ளூரின் வந்து 3 ஃப்ளூரின் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஃப்ளூரினும் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானை பாண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஸோ டோட்டலி 6 எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் தேர். 2 electrons needed, so he is electron deficient னு சொல்லுவேன். Okay, fine. Now fluorine தானே, fluorineக்கு outermostல actually 7 electrons இருக்கு, ஒன்னு மட்டும் தான் bond பண்ணிருக்கு. When you compare the size between boron and fluorine, they are of the similar size அப்படி சொல்லிக்கலாங்க. So they are of the similar size. So அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட similar size இருக்கிற ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம், அவன் electron deficient, அவனுக்கு electron தேவைப்படும். அப்படி இருக்கும்போது யாரு தான் ஹெல்ப் பண்ணும்? ஃப்ரெண்டு தான், நண்பன் இல்லையா? ஸோ இந்த ஃப்ளூரின் கிட்ட 2p ஆர்பிட்டல்ல there are a lot of electrons, பட் இவனுக்கு வந்து you know that ஒரு p ஆர்பிட்டல் px py ஃபில் பண்ணிருக்கு, மேபி pzல வேகன்சி இருக்கும் இல்லையா? sp2 ஹைபிரிடைசேஷன் தானே, போரான் sp2 ஹைபிரிடைசேஷன். ஸோ p யோட 2 ஆர்பிட்டல் தான் ஃபில் பண்ணிருக்கு, ஒரு ஆர்பிட்டல் வேக்கன்ட் p இருக்கு. யாருக்கு? bk. இவனுக்கு filled p ஆர்பிட்டல்ஸ் ஆர் தேர், filled 2p இருக்கு. பார்த்துடலாம்ல. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா filled 2p இருந்து எலக்ட்ரான் பேரை இவனுக்கு கொடுப்பாங்க. நண்பன், ஷேர் பண்ணுவேன், நீ எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்டா இருக்க கூடாது, நான் இருக்கு பயமே அப்படி சொல்லிட்டு இவன் வந்து எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ நவ் வாட் இஸ் தி சினாரியோ ஹேப்பனிங் இஸ் போரான் எப்படி போரான் ஓகே BF3 again I am going to write the BF3. NEET எழுதுறதுக்கு I have to learn, I have to attend a class to write neatly on the board. BF3 okay, BF3 இப்படி இருக்குல்ல. இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன், ஃப்ளூரின் வந்து எலக்ட்ரானை டொனேட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃப்ளூரின் டொனேட் பண்ணிட்டேன் பிளஸ் சார்ஜ், போரான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் மைனஸ் சார்ஜ். தே ஆர் மேக்கிங் அ டேட்டிவ் பாண்ட் அப்படி சொல்லிக்கலாம். who is giving? Fluorine is giving and boron is accepting. Or a double bond, a partial double bond character came here. So in the vacant p orbital now it is getting filled. Boron and vacant p fill ஆயிருக்கு. எதனால? because of the back bonding, electron pairs given by the fluorine. So because of this back bonding, fluorine becomes weak Lewis acid. So this is very interesting question. So the tendency for this particular compounds, BBr3 will be having the greater Lewis acid character, then BCl3, then BF3. But as per the NCERT, we know the other case, tendency decreases down the group. That too you should remember. So tendency to behave as Lewis acid decreases with increase in the size down the group. Now, since the d orbitals are available with aluminum and other elements, the maximum covalence is expected beyond 4. நம்ம சொல்லிட்டு the same thing, covalency 4 விட அதிகமா வரலாம். Most of the other metal halides, AlCl3, are dimerized through halogen bridging. So AlCl3 இருக்குல்ல, okay, AlCl3 என்ன பண்ணிக்கலாம்னா dimerization பண்ணிக்கலாம். AlCl3 Al2Cl6 ஆகலாம். அப்போ what is the advantage? They will be forming the halogen bridging. So these halogens will be giving you the necessary electron that is needed for the aluminum. The metal species completes its octet by accepting the electron from the halogen in this halogen bridged molecule. We'll be seeing this is what the dimer Al2Cl6 formation. What is going to happen? I'll be trihalides are electron deficient, you know. So aluminum trihalide, look at that here, AlCl3 is there இல்லைங்களா, 2 AlCl3. என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த அலுமினியம் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் தானே, இந்த அலுமினியம் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்ட் தான். ஸோ இந்த குளோரின்
ஏன்னா எலக்ட்ரான் ரேஷ் இன்னும் 3 pairs இருக்குல்ல, 6 electrons are there. filled orbitals are there for chlorine. chlorine வந்து என்ன பண்றேன், இந்த அலுமினியத்துக்கு எலக்ட்ரான் கொடுக்குறேன், இந்த chlorine இந்த அலுமினியத்துக்கு எலக்ட்ரான் கொடுக்குறேன். ஸோ அலுமினியத்தோட எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியன்சி இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் பை மேக்கிங் திஸ் டைமர். ஸோ ரெண்டு அலுமினியம் satisfied ஆகுது. ஸோ thereby they are preferring to make the dimer. dimer formation நடக்கும், அலுமினியத்துக்கு Al2Cl6 ஃபார்ம் ஆகும், and here bridging halogen தான் electrons கொடுக்குற. This is another important case. One question with this we are going to wind up this session. ஏன்னா inorganic தான் ரொம்ப லெங்தியா போயிட்டா ரொம்ப போரிங்கா இருக்கும் இல்லைங்களா. Obviously this is boring family too. I know that. Aluminum chloride forms dimer because இப்பதான் சொன்ன aluminum chloride forms dimer because aluminum belongs to third group. அதனால can have high coordination number, cannot form dimer, has high ionization enthalpy. This is 1995 question. Aluminum chloride க்கு ஏன் dimer form பண்ணிக்கலாம், அவனுக்கு vacant ஆன d orbital இருக்கு இல்லைங்களா. ஆமாங்க. so என்ன பண்ணிக்கலாம், they can have higher coordination number, expand their covalency. 4 விட அதிகமா அவனுக்கு covalency வரலாம். that means coordination number அவனுக்கு நிறைய பேர் 4 விட அதிகமா people கூட join பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா. so higher coordination number இருக்கனால they can have the possibility to make the dimer formation. so aluminum chloride forms a dimer because aluminum can have higher coordination number. So in trivalent state, most of the compounds being covalent are hydrolyzed in water. So trivalent state la நம்மளோட boron family பொறுத்த வரைக்கும் most of the compounds covalent ஆ இருக்கும். covalent ஆ இருக்கும்போது trivalent stateல BF3 BCl3 இதெல்லாமே so covalent stateல அவங்க ஈஸியா hydrolyze ஆக முடியும். so usually trichlorides hydrolyze பண்ணும்போது what we are going to get, MOH4 minus. so boron hydrolyze பண்ணும்போது we can say that BOH4 minus இப்படி வரலாம், you will be getting. so இதுக்கு hybridization பார்த்துட்டேன்னா you can able to see that sp3 hybridization இருக்கும். boron கூட எத்தனை பேர் join பண்ணியிருக்கு, 4 OH minus 4 sigma bond, that means sp3 hybridization. so but when you go with the aluminum chloride, when this aluminum chloride நம்ம hydrolyze பத்தி தான் இங்க சொன்னேன். if aluminum chloride is in acidified aqueous solution, acidified aqueous solution ஆ இருந்துச்சுன்னா aluminum chloride can form the octahedral compound AlH2O 6 times 3+. so 6 வாட்டர் கூட கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். அப்படி வரும்போது கண்டிப்பா ஏன்னா கோவலன்ஸ் வந்து 4 விட அதிகமாகுது இல்ல, he can expand the octet because 3d orbitals are involved in this. so he will have the hybridization of sp3d2 octahedral complex, sp3d2 hybridization. இதெல்லாமே கெமிக்கல் பாண்டிங்ல பார்த்திருப்பீங்க இல்லைங்களா. the question, yeah sir நீங்க ஸ்டாப் பண்ண போறீங்க அப்படி சொல்லிட்டு will stop, definitely will stop with this. in the question, look at that, this question is going to be very easy. a group 13 element X react with chlorine, produce HCl3. that HCl3 is electron deficient and easily reacting with ammonia to form a complex like this one, that is adduct formation will be happening. however HCl3 does not dimerize. question ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அப்படி நினைக்க கூடாது, it's gonna be very simple. JEE main question தான், நம்ம பார்த்ததே தான் NCERT இருக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்தா கேள்வி. ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு X, குளோரின் கூட ரியாக்ட் பண்றேன், அப்ப என்ன ஆகுது, HCl3 ஆகுது. அவன் டைமரும் பண்ண மாட்டாங்க, சோ அலுமினியம் கிடையாது இல்லைங்களா. அமோனியா கூட ரியாக்ட் பண்ணி அடக்ட் ஃபார்ம் பண்றாங்க. so who is gonna be, நம்ம பார்த்துட்டேல BF3 is making adduct இல்லைங்களா with NH3. so BF3 க்கு பதிலா இங்க யாரு வரும், BCl3. so boron is the answer. புரியுதுங்களா, ஏன்னா நம்ம இப்பதானே பார்த்து BF3 is reacting with ammonia to give you this adduct இல்லைங்களா. so BF3 க்கு பதிலா BCl3 வரும், the same thing is gonna happen. புரியுதுங்களா, that is what they have given, nothing else. if you are having any doubts, you can comment your doubts below so that we'll have the reply for your comments too. now what you have to do, go and read the NCERT till this one,
Then we'll be continuing the compounds of boron in the next lecture, and then we'll be moving to the carbon family. That's it for the session. Continue your hard work. Continue your hard work. Success will find you soon. Thank you.